En este video, conocerás los últimos días de José. Los horrores que enfrentó y el legado inmortal que dejó millones de fieles mexicanos. Prepárate para una historia que estremecerá tu alma, porque cuando la fe es verdadera, la muerte, puede vencerla. Imagina niño de apenas 14 años. Acorralado entre el vida en gobierno cruel. Y la fe que levaba en el pecho. Su nombre era José Sánchez del Río. Y su historia no es solo de valencia, sino de un sacrificio que resuena en los altares y corazones de México. Durante la Guerra Cristera, cuando ser católico era prácticamente una sentencia de muerte, José no dudó en levantarse contra la prisión. Pudo haber huido. Pudo haber mentido. Pero eligió morir gritando, Viva Cristo Rey. Mientras era brutalmente torturado. Esto no es una leyenda, no es fiction, es el testimonio real de un mártir niño que se negó a abandonar su fe. Incluso ni un dolor inimaginable. El niño que no vio la morada en una pequeña ciudad de Michoacán llamada Sahuayo. Nació un niño que jamás supo lo que era temer a los hombres. José Sánchez del Río tenía el alma encendida desde pequeño. Con una fe que no se explicaba con palabras, mientras otros niños jugaban al escondite, él sacaba con ser soldado de Cristo, no por gloria, sino por amor. En 1926, cuando estalló la Guerra Cristera, los templos cerraron, las campanas callaron y las imágenes fueron arrancadas a golpes. El gobierno quería ver a Cristo de México. Y quien se opusiera pagaría con la vida. Pero en casa de José, la cruz seguía colgada. Y su madre rezaba con lágrimas, sabiendo que la tormenta se acercaba. A los 13 años, José pidió unirse a los cristeros. Sus padres dijeron que era muy joven. Él respondió, nunca es demasiado joven para defender a Cristo Rey. Con su fe por escudo y un rosario en el bolsillo. Partió a los cerros, con la ropa empapada en esperanza. No llevaba armas, sino cartas que escribía a su madre desde el frente. Líneas de ternura y fuego espiritual. Madre, no tengo miedo. Si muero, moriré con gusto. No hay mer dicha que dar la vida por Dios. Sus palabras calaban como kilos. Por detrás de ellas había algo más que valencia. Había destino. En un combate en cotilla. Su general perdió el caballo. Sin duda. José Bayo del Sayo y grita. Toma mayo. General. Usted de vivir para asegurar guiándonos. El general escapó. Pero José fue capturado por los federales. Tenía 14 años. Lo arrastraron por las calles. Como si fuera un criminal. Mientras el pueblo miraba en silencio, horrorizado, lo encerraron en la sacristía de la iglesia, convertida en cárcel. Ali, José escribía en las paredes con carbón. Viva Cristo Rey. Como un grito que en las reyes podían contener. Cada noche le ofrecían la libertad a cambio de renunciar a su fe. Cada noche él decía que no. Mi alma no está en venta. Les respondió una vez, con una mirada tan firme que hizo temblar al soldado. Nadie entendía cómo es niño podía ser tan fuerte. Pero, lo que ellos no sabían era que José no estaba solo. Sentía a Dios con él. Incluso en la oscuridad. Incluso en la sangre. Así comenzaba la última semana de su vida. Y la eternidad de su nombre. La sacristía donde José fue encerrado no tenía cama,
La orden legado en la madrugada. El coronel, con voz temblorosa, susurró. Esta noche, ese acaba todo. José escuchó el sonido de las botas acercándose. Y no pidió clemencia. Se puso de pie, con las piernas débiles, pero el alma firme como una espada recién forjada. Le ataron las manos con cuerdas gruesas, y lo sacaron de la iglesia donde lo habían tenido preso por días. Era una noche sin luna, pero no estaba oscura. El corazón de José iluminaba el sendero. Los soldados lo llevaron caminando hasta el cementerio del pueblo. Pero antes de llegar, le cortaron la planta de los pies con un cuchillo. Y lo obligaron a caminar sobre piedras, tierra seca y cristales. Cada paso era un río de sangre, pero José no cayó, no por orgullo, sino por algo más grande, por algo eterno. Los testigos ocultos en las ventanas decían que parecía flotar, que su boca sangraba, pero también sonreía. O de los soldados, incapaces de seguir mirando, tiró el fusil al suelo y cayó llorando. Otro murmuró en Ave María entre dientes. Al llegar al cementerio, José apenas podía sostenerse en pie. El capitán se acercó con la pistola en mano y le dijo, última oportunidad de morir a Cristo Rey, y te dejamos vivir. José lo miró con sus ojos y sin brillo, pero en linos de cielo. Y dijo con voz rota, Viva Cristo Rey. Y entonces le dispararon en el brazo, luego en la espalda, pero seguía vivo. Gadios pasos hasta la tumba abierta y, con el poco aliento que quedaba, escribió en la tierra con su dedo ensangrentado, Viva Cristo Rey. Fue entonces cuando el capitán, con miedo en el rostro, le apuntó a la cabeza y disparó. El cuerpo cayó al lado de la tumba, pero el espíritu de José ya había partido. No murió como un niño, murió como un mártir, como un testigo, como un santo. En el silencio que siguió, los soldados no pudieron moverse. La noche enera pareció guardar luto. Y el pueblo, que despertó con el rumor de la ejecución, salió de sus casas con velas encendidas, no para llorar, sino para agradecer, porque sabían que algo sagrado había ocurrido en su tierra, y que el nombre de José Sánchez del Río no les pertenece solo a ellos, le pertenece al cielo. La mañana siguiente, el sol no brilló con fuerza. Pareció respetar el dolor que flotaba sobre su cuello. El cuerpo de José fue enterrado en secreto, sin campanas, sin misa, sin cantos, pero su tumba se llenó de flores antes del mediodía, traídas por manos temblorosas y corazones quebrados. Las madres enseñaban a sus hijos a rezar frente a esa tierra calada que ensangraba. Los niños decían su nombre en voz baja, como si nombraran en misterio divino, y los ancianos lo repetían con orgullo, como quien hablada en giro propio. Los soldados que lo mataron no pudieron dormir. Algunos huyeron del pueblo, otros jamás volvieron a hablar del tema. Se decía que o de ellos despertaba cada noche con pesadillas en las que José les sonreía, no como amenaza, sino como perdón. La fama del niño Martirio cruzó los cerros. En otras ciudades, comenzaron a rezarlo como si ya fuera santo. No había imágenes en estatuas, solo su nombre y su historia. Eso bastaba para inspirar valor, fe y lágrimas. Pasaron los ecos, pero en cada mesa del pueblo, alguien dejaba una vela, encendida por José. Su familia jamás lo olvidó. Su madre lloró hasta el último día, pero también decía con firmeza, Dios me pidió a mi hijo. Y ese lo di. Los padres de otros, jóvenes contaban la
Historia de José para enseñar que el valor no es mide por la edad. Y que la fe, cuando es verdadera, puede sostener incluso un niño frente al fusil. En 1997, la Iglesia reconoció oficialmente su martirio, pero para el pueblo, José siempre había sido santo. Mucho antes del Vaticano, mucho antes de los documentos, porque su sangre había fertilizado la fe de toda una generación. Cada 10 de febrero, el día de su muerte, miles de personas se reúnen para recordarlo, cantando, rezando, llorando, no como quien recuerda una tragedia, sino como quien celebra una victoria celestial. La tumba de José, una vez solitaria, hoy es altar, y su historia, una vez susurrada, hoy escritada con orgullo, porque el niño que no renunció y su fe cambió para siempre la historia de la Iglesia en México, y enseñó al mundo entero que, a veces, los más pequeños cargan las cruces más grandes, y lo hacen con amor. Hoy, casi un siglo después de su martirio, el nombre de José Sánchez del Río no ha apagado. Está escrito en vitrales, en muros, en canciones y en los suspiros de miles que claman por fe. Cada vez que un niño en México aprieta en rosario entre los dedos, hay algo de José en el gesto. Cada vez que alguien elige la verdad, incrédula, su espíritu vuelve a caminar entre nosotros. Fue canonizado por el Papa Francisco en 2016, ante una multitud que no lloraba de tristeza, sino de esperanza. Porque ver a un niño convertirse en santo no es solo conmovedor, es revolucionario. Muchos van a su tumba buscando milagros, pero los verdaderos milagros ocurren en silencio. En cada madre que reza por su hijo con la misma fe de María. En cada joven que elige la cruz antes que el mundo. En cada corazón que se estremece al escuchar su historia. No hay espectáculo. En hay efectos especiales. Solo una verdad desnuda. Que un niño sin armas venció al poder con el alma. Que la sangre derramada en fe nunca se seca. Y que Dios siga hablando a través de los pequeños. Los mártires como José no mueren. Se siembran. Y florecen en las conciencias dormidas. En las iglesias vacías. En los corazones tibios. Recordarlo es una invitación a arder. No con violencia. Sino con conviction. No con odio. Sino con luz. Las generaciones futuras sabrán su nombre. Lo verán en estatuas, en libros, en películas. Pero donde más lo encontrarán será en el ejemplo. Porque la sanidad no es un trofeo. Es una forma de vivir. Y José la vivió en cada paso sangrante. En cada Viva Cristo Rey. En cada silencio ofrecido a Dios. El mundo necesita historias como la suya. No para entretenerse, sino para despertar. No para admirar, sino para imitar. Y si después de conocer su historia, algo dentro de ti se quiebra, quizás es porque el mismo fuego que lo sostenía a él también está ardiendo en ti.